It is that feel Saturday moment when you get closer to the heart manze. And in the house niko na Lungashi the poet, ni Vipaji Poetry Lounge, so keep tuned manze. 8:30 p.m. I hope uko tuned mahali huko umerelax. Niko na Lungashi the poet in the house manze. Karibu. Thank you. So how have you been? I'm fine. I'm really happy to be here. So Thanks for inviting me. First I want to thank you manze kwa kupata time umekuja kuinteract with us. Unajua kufanya spoken word si ati ni kitu rahisi. Like not all the people can do spoken word as a heart. Juu like kama juzi kuna producer wangu hapa anaitwa Betty alikuwa anajichocha anaweza fanya spoken word. Lakini in real sense ni ngumu haezi. So tuambie jina yako. Your stage name and then your real name. My official name ni Kidaka Dorcas Lungashi. Stage name Lungashi Poetic Works. And I really love poetry and spoken word. And yeah, almost everybody can do spoken word. You just need to read sana, write a lot, na pia performance. You can actually be taught to do spoken word, and it's possible. So what made you love spoken word and poetry? I've been doing poetry for a while. So vile nilianza kitambo, I used to see kina Teardrops, Mufasa. They used to do really well in their poetry na presentation yao. And then one time nikaenda Kenya National Theatre, KNT, and I loved the diversity yenye iko hapo. So hiyo time nilikuwa na do script writing. So vile niliona watu wanafanya spoken word and it looked really cool. And I was like, sasa mimi naweza fanya hii stuff. Even vile nilianza. And then I went for a master class ya Teardrops, and this is how I'm here. So the master class of Teardrops. So ulilearn vitu gani about spoken word? Wow. It was a 10-week master class. So we used to meet, we used to have Zoom meetings during the whole week, and then we'd have one physical meeting like on Wednesday. We learned a lot. Tukafundishwa mambo ya performance, how to present yourself as a spoken word artist. Pia tukafundishwa story ya kujibrand and how to handle money. So it was a whole master class. Si kuandika tu peke yake. It was how to be an artist and how to handle yourself as an artist. I was really happy kupata hiyo opportunity. So spoken word can be taught hadi kama mtu hajaifanya. Bora ujiamini, it can be taught. So you can give us your first piece. My first piece ni Matatu Chronicles. This piece ilikuwa ku highlight the struggles in the matatu industry and to bring change. Wahenga walinena, education is the key to success. Lakini walisahau kutupea connections za wase who repair locks. Instead wakatutuma direct kwa mikono za wale who toa locks. Pombe na kot kujaribu kupenya ndio usiget caught kwa caught na hashtag za hot KOT. After miaka 4 campus, alafu graduation, siku hizi na come kwa bar station, trying to get your attention. Na hii mat ndio ofisi yangu, but hizi mats ni expensive kama war on corruption, design ya kuform committee of inquiry, ati committee hulipwa do, kusaka cons wameiba do. But hizi vita ni kama kuekelea kuku na ndovu kwa ratili. Kuku itaenda juu vile bei za bidhaa zinaenda tu. Tofauti ya ndovu na kuku ni ati ndovu ndio hu own hizi mat na kuku ndio hu ride hizi mat. Kuzi afford lazima ukuwe smart, street smart, si book smart, jukani vitabu, wengi wamesoma. Wengine wamesoma sana, wengine hawaizi afford class. Wengine class wanakalia mawe, wengine wanamaliza class ndio waende kukaa kwa mawe, jobless. Ukishuka hii mat, wengine ufika kwa keja, wengine upigwa ngeta na matija. Vijana wadogo bila job, wanaibia wengine mob na kupiga vijana wengine mob. Watu wakijaribu kucope ndio at least waget to live life. Abiria hawana fare kwa mifuko za conductors don't care. Kwa mifuko za conductors don't care. Wengine wanaingia in pairs but wanashuka separate. But hii mat haijalishi. Hii mat ni kama tumbo, imebeba na kushusha wengi. Hii mat ubeba wakuu pia. Ilibeba ule msee hustler mwenye aliingia hii mat ubeba wakuu pia. Ilibeba ule msee alienda visiting Kemsa, alafu akarudi home na tenda. Alijitetea ati Saja hujibu prayers, tusisahau prayers za mwili zilisikika msalabani pekee. Hii mat ilibeba ule saluni zalipatikana na millions kwa gunia.
alafu saizo wengine wanalia njaa inaweza jaa hii dunia. Hii mati mbeba Nyashinski, Trey Songs na The Big Boss recross na hawaku ni cross. Hii mati mbeba hadi president na bado akalipa fare kama resident, so mbona wewe usilipe? Usiniambie ni bahati mbaya juu bahati mbaya ni kuweka chumvi kwa chai, but hii fare utailipa saa hii tu, kwani ni kesho. Ofisi tunaifunga jioni. Unlike civil servants, hisi huwa hatulipi overtime. Hatuna any other ghost workers apart from wale waseutishikia viti, but anyway, at the end of the day, hustle ni hustle. Bora hustler silali njaa. So it's Lungashi the poet in the house, manze. Mnasikiaje na drop bars upon bars, manze. So you can comment, you can SMS us on our SMS line 21144. Pale social media platforms zetu pia unaweza comment, to like, share at GBS TV Africa, YouTube, Twitter, Facebook, kila mahali ni GBS TV Africa. So Matatu Chronicles, ulikama hapa aje na hiyo piece? It was a piece tuliandika tukiwa the masterclass. We had a theme to address unemployment as a whole. Now vile graduates work really hard and then at the end of the day I want a job and stuff. So we were supposed to highlight the different kind of struggles and the different kind of hustle. So kuna piece ya mama mboga, piece ya mse wa mtura, piece ya matatu conductor. So vile tulipata hiyo idea, mimi nilichoose piece ya conductor juu niliona as in most of the cases hata ukiangalia news sometimes utapata wanasema mse alidu engineering na ni conductor and stuff. So I wanted to highlight it from that side and also bring forth the matatu industry and to highlight issues in the industry so that we can bring change. So and then you attended a masterclass of teardrops. So in the masterclass of teardrops, ni kitu gani different ulilearn? Spoken word kwa hapa nje hajaingia kwa hiyo masterclass ajalan. Kupanga bars. Kitambo I just used to write. Could write too, so I didn't know how to arrange. Sikuwa najua kuna 16 piece bar, kuna 32, or how to put your zinatanga punchline. Kuna watu wanaandikanga punchline spoken word, I just used to write poetry. So kupanga bars and also nilipata confidence ya kuandika Swahili poetry because before that nilikuwa tunaandikanga most of the pieces in English. Jota alikuwa anafanya scripting, so it was easier for me, but ilinipea confidence ya kuandika Sheng na Swahili. So yeah, nililearn a lot kwa hiyo class. So and then in spoken word kuna venye hizo bars unafaa uzipange. Au andiki tu na upresent tu. There's a way you have to arrange your lines. Alafu place unaweka punchline zako, it has to be specific. Ndo it get the attention of the audience. Kuna place unafai kuweka punchline, kuna place unafai kuweka dramatic pause. Before masterclass iko na joy story yote. And then kuna rhyme na rhythm vile inafai kwenda. So there's a lot that goes into the writing process ndo uko na masterpiece. And then hiyo point umesema ya kurhyme. Like pieces mengi nimeona watu wengi they just want to rhyme. Ndio I think wafurahishe watu. So kwa spoken word lazima zirhyme ama it's not a must? It's not a must. Kuna piece inaweza kosa kurhyme na still ikuwe relevant na ikuwe to the purpose of what was intended for your piece. And then kuna yenye inaweza rhyme tu na uone tu msea like at hizi words juu zinafuatana, I make sense. So hata ukirhyme kuna danger ya lose the essence of your piece ulikuwa unaandika. But I've seen a lot of people wana perform na piece yenye hata haina rhyme scheme, haina words zinafanana. Zinaitwanga kibwagizo in Kiswahili. Na hiyo word yoko mwisho hainanga hizo stuff, but it was an awesome performance. So ni vile tu mtu ameamua kuipresent. Si lazima i-rhyme, lakini ki-rhyme i make sense. Isi-rhyme na ikuwe tu bure. And then you may notice when you are doing spoken word, like your courage, unajua like mademu wengi hadi ukiangalia kwa music industry, most of the girls hawafanyi music sana, na wenye wanafanya wako na hiyo confidence. So umesema in your master class uli gain confidence. Nini ilifanya ukagain hiyo confidence? Every time tukiattend class ilikuwa vital and mandatory usimame mbele ya hiyo group na uperform. So the first classes unge make mistakes, ungeogopa, but eventually unazoea juu sasa unasema sasa hata nikiogopa eventually the next time bado lazima tena nisimame. So in order to like kukua confident, you have to put yourself in situations that force you to get out of your comfort zone. Like kwenda kwa stage most of the time, kwenda like if you're an aspiring spoken word artist, I'm a poet, you can go for these poetry events and zinakuanga KNT, and then kukiwa na open mic. If you stand up and say you want to present,
slowly una build confidence and eventually inakuwa hivyo. So like so you must practice, una attend events different. So you have been attending different events ndio bado your confidence grow. Every time ukistep kwa stage, si kama last time. Every time is a new experience, the audience is new. Most of the time the audience haikujui bado ama kuna audience inakujua. So audience yenye haikujui iko sawa because watasikia piece yako from, they call it a new ear. As in hawaja kujua hivyo sana. So and then you expect that their opinion or what they feel is true somehow because hawataki kukuplease juu wanakujua. So na confidence a destination, it's a journey, nenda ukibuild eventually. So you can give us your second piece. Had the band waliimba wakisema ask my shoe, squeezy shoe game imekuwa vital hata kushinda mind games. See the boys in blue wanavalia Gideon boots na rifle kwa arm. Kijana kimi curfew anakuwa old news. By that time Gava doesn't give a hoot. Kwao reggae ndio muhimu. Shoe game imekuwa vital juu hata dating game imechange. Sini juzi tu that somebody's son aliniacha juu aliclaim ati we are not on the same level. Juu zake ni za designers kina Gucci, zangu ni za hawkers kina Njugush. Hizi shoes ndo zinani take up and down na hajalishi price tags, bora zote zinakanyaga lami. Crocs, loafers na Supras. Crocs zimefanya watoi walie crocodile tears wakitaka Crocs za other kids. Air Force imefanya vijana wa feel untouchable na kuongezea kiburi. Na mbona watu wa heels hudhara watu wa flats na mambo ikienda mrama itabidi wamevaa flats. Wababa siku hizi wanaenda kulipa mahari na Supras ndo at least waweze kuimpress ma-in-laws wa msupa. Si viatu ndio the perfect representation ya watu. Juu watu sisi hudharau ndio eventually who last long. Just like viatu sisi hudharau ndio who last. Ushapatana na rubber shoes na akala. So kuna watu na viatu, but muhimu ni utu. Lungashi, Poetic Works. Mr. Moto uliza viatu. So like viatu ndio zinafanya presentation ya watu. Like Tebu, explain to us. Niliona most of the time watu siku hizi wanasemanga ati we make shoe contact fast. So even ladies wanasema wanataka kudate watu wenye wako na shoe game because they say you can know a lot about a person through the kind of shoes they wear, but that is not always accurate. So and then niliona viatu pia zina represent how human beings wanakuanga. Vile viatu zenye zina lasting sana kina rubber shoes kina kala tunakuanga tumezidharau, but you really find tumepeleka kwa fundi wa kushona. But hizi viatu zingine tunataka kufloss nazo, story yake ni different. Air Force zimepea vijana nini? Air Force zimepea vijana kiburi, utadhani wako untouchable. Mtu akishapata Air Force ni it's a done deal. Anaona amekonka, but ni hivyo tu. And then Air Force itapita ingine ikuje and then itakuwa the hot thing. So when you are writing a piece, how long do you take? It depends a lot because kuna piece naweza kwa tu nimekaa and then idea ikam niandike, inaweza isha hiyo time na iandika tu. It can take, actually there's a time nilikuwa na perform KNT na hiyo piece niliperform on stage, the next nilikuwa I think I had 20 minutes nilikuwa kwa audience, so I was up in 20 minutes and I wrote a piece na nikaishika na nikaiperform the next. So kuna, I think it also goes with interest. Kuna piece unaweza andika sahi iishe and then kuna piece you can write it even for a whole month or even 6 months. Unashinda ukiongeza ideas and then ukishinda ukisoma unashinda ukibadilisha. And then it doesn't really matter. Kuna yenye inaweza take 20 minutes na iko piece poa. Kuna yenye inaweza take a whole month na useme wewe hapo nilikuwa na mchezo. So and then apart from kufanya art professionally, kuna profession nyingine uko nayo? Professionally, I'm a pharmaceutical technologist. I'm basically those guys who sell drugs kwa pharmacies, hospitals. So like unazishikanisha aje drugs na art? Other side, profession, pharmacy. So ni kwa pharmacy ama ni kwa chemist, there's usually a lot of time, free time.
mchana. So hapo ndo I do a lot of writing hiyo time do. Sasa niko tu free nitafanya. Siwezi enda nite customers wakuje atuwabai. So I do a lot of writing hiyo time. And then I think ndo enable hata kuweza ku write more because watu wanakujanga na different excuses. Wase wanakuja wako na do, wenye hawana do. Unaona, you can see life from different perspectives. Kuna msee anaweza kama nitakubaida na nitakuonyesha wewe hata ujue kitu yenye unauza na wewe ndio umeenda kuisomea. So inanipatia different perspective ya life na watu. So sometimes as a customer niana but niandike piece kama huyu customer anavyoitaka. So tuseme hiyo profession yako pia side ya heart imekusaidia sana kabisa because I draw a lot of inspiration from my life, my normal life. Najua haiwezi kwa interest in hivyo but inanibamba. So I draw a lot of inspiration from it. So and then tuseme hiyo master class and then tuseme mtu ameenda akasoma art but tuseme hauna interest. So nimesikia ukisema spoken word inataka ukuwe na interest sana. Tuseme you are performing and then you forget a line. How do you cope up with that? It depend with also the practice you've put into the particular piece. If you've been doing adequate practice, utaweza kushikanisha ama uweke line nyingine ikusaidia hapo, auta starta kabisa, utashindwa kwenda mbele. But kama hiyo piece ni mpya na hujaifanyia practice, hata ni scary kuijaribu. Sasa ukikwama hapo ndo pale mimi nikikwama I smile a lot, so na stop kwanza na hata najichekelea and then I continue, but nimeona practice inasaidia yote. So ukifanya practice atakuwa poa. So apart from your practice, tuseme kama hiyo ya KNT uliandika 20 minutes and then ukaperform. So tuseme uko kwa hiyo situation alafu nisahau. Hapo ndo kwanza niongee story ya interest. As in kwangu hiyo piece ilikuwa very interesting. Nilikuwa nimeandika about ngori za Nairobi. As in ngori ni ngori, but ngori ni kukuwa single Nairobi. So as in what I had written was really a lot of what I have seen people going through. So kama ningekwama kwanza ninge stop, ni decide kama sasa nitaendelea ama nitarudi backstage. Kama nitaendelea then I'll pick something else to see kwanza kabla nirudi. And then you realize you have your interest kwa spoken word. What do you think makes spoken word quite unique from the other arts, painting hizo? From other arts? Kabla mention painting, the guys like Missy Lewy painting sana hivyo. Kuna wase wanaweza chora tu murals, amazing vitu zinauzwa kwa museum and they'll be like angalia vile kitu ni supu vile ina depict life, and I'm like hizi amechora tu mti. So I think painting inaweza kuwa difficult to understand or other art, but I think spoken word is unique because it's always, I feel like it's always fresh. People get to address the issues that people go through in the society in a different way, and because it's called a spoken art, it's like tunaongea na wewe, so una feel umerelate. That's why watu wengine wakiperform mpaka audience inaweza kuwa wow, like umse ameongea juu story yangu. So I think people relate a lot to that. And then tumesema umekuwa ukifanya at least spoken word for a long time. Tebu tuambie challenges umecome upon and then umezi overcome aje? Like I think I can talk about 2-3 challenges. I think before niende masterclass ilikuwa mentorship, because utashanga sasa approach nani, umeshamba wewe usi approach hawa watu wapatiangi mtu attention. And then so mentorship is a big issue and it's very important. Ni important. I think mtu akona mentorship anaweza enda mbali sana than mtu wenye hana. And then kunitwanga self awareness and self confidence. There's always somebody who's better than you, mako awesome kukushinda. So unaweza ona msari zake ziko poa, ana drop bars, akona confidence, hata mimi nitafika hapo siku gani nitezaje. So there's always somebody who's better than you, but you shouldn't be jealous or try to copy or compare. You should just like draw inspiration from them. And then the third challenge would be probably exposure or opportunities. And just spoken word, tukifundishwa kama masterclass, well you mentioned like they say it's like a side dish of entertainment. Si kama music, kama hip hop. Vile calligraph anaweza ana rap. Yeah, and then atakizawasi. And then unaona kama sa rap ya calligraph. Yeye anaweza imba the same rap the whole year. Tuma kitu the whole year. But wewe ukijaribu kuperform piece mbili, piece moja mara 3-5, unasema kwani ude maandikange kitu kingine.
So pia hapo like inataka creativity. Sijui kama tutafika point where it would be okay to just kukuwa na piece moja yenye iko sawa na uperform hata to 5 audience ni kwa okay. Just the same way watu wa music wanafanyanga. Mtu akona wimbo moja anaweza imba hata miaka 5 and people will be okay with it. But wewe spoken word jaribu tu kuirepeat mara 3 itakuwa shida. So tuseme spoken word wengi ni creative sana. You have to be really creative and you have to be ready kuandika sana. And then you also read. Yeah, you read a lot. Lazima usome sana. So apart from wajua nimenotice most of the great people walikuwa poet. So apart from kufanya poetry ama kuandika tu spoken word, unaandikanga pia hizo manovela, ndio? Novel si sana. Novel I think niliandikanga once or twice. And then nilimboeka juu haiku nini. It was a project ichukuliwe, ipublishiwe. Yeah, it gets discouraging kama iko publishwa. But what I do something else I do is script writing. So I do a lot of script writing na pia inanibamba sana. So you can uchangamshe na piece yako ya 3. Usijai wacha pressure za watu zikutie pressure. Juu leo atakuita kidosho, alafu kesho akuite kiporo. Na sijui unataka uambiwe na nani that wewe ni wa thamani, hata kama huna mani ama kukuita hani, bado presence yako inapea wengi amani. There's happiness in the little things, only if you're ready to see it. So dance in the rain, sprawl in the mud, and let the world watch in anger. You deserve to be happy, and tell yourself daily that you deserve the best things in life. Tell yourself daily that you deserve happiness served in its purest form. Tell yourself daily that you deserve to be understood in the most authentic way ever. Have the clarity to decipher what is right from what is wrong, and the courage to walk away from toxic humans. Take care of yourself no matter what, but spread some love to the community. Na ujipende because hakuna kama wewe, hata kama hujajua bado, jipende cause wewe ni awesome. Hata kama hakuna mwenye amekwambia huwezi kuwa star kama first uja decide kushine. So msanii jipende, msee jipende, karembo jipende. So sijui unataka uambiwe na nani that wewe ni wa thamani, hata kama huna mani ama kukuita hani, bado presence yako inapea wengi amani. So jipende nani because wewe ni vital. Jipende juu wewe ni muhimu hata kama bado uja decipher the truth. Jipende juu ukianza na wewe then you can love the world. Na mtu hawezi kukudharau kama wewe bado hujajidharau. It's not possible, haiwezekani. So jipende nani because wewe ni vital. Jipende juu wewe ni important. Jipende juu kuna wengi wanakupenda chini ya maji. Social media isikustue, likes isikustue, jipende. Na sijui unataka uambiwe na nani that wewe ni wa thamani, hata kama huna mani au wakukuita hani, bado presence yako inapea wengi amani. Lungashi, Poetic Works. Jipende nani, kama unatuwatch manze ujipende kwanza manze. So it's Lungashi the poet in the house. Anasema mjipende. Mali huko ujipende, usichochwe na social media ama watu. So like hiyo piece ya jipende na nini ni kitu ulipitia in real life ama ni story ya mtu? I think it goes both ways. Juu tumeona wase wengi wanajitia pressure za life, wanataka kujikompea na wase wengine, but hata kabla, and also relationships. I think the reason why kuna so many failed relationships ni juu wase wajajipenda. I think ukijipenda properly then hata mtu mwingine itakuwa easy kukupenda. So and then seme watu pale nje unajua tuseme kama mayouth kwa social media wanapost hawajipende, tuseme ukiachwa sijui nini, like unaweza waambia aje waache kufanya hizo, like umeachwa unajua, unaweza wa advice aje? Naweza ku advise that ndio ufike hiyo age umefika ndio hata uanze kupendana na mtu, umependwa na wase wengi sana, your family loves you, your friends love you, but umetake hiyo love ingine ndio the beginning and the end. And so let's advise watu take time, spend time with yourself, ujipende enough. Juu ukijipenda properly, hata kupenda mtu mwingine inakuwa easier. Hence relationships inakuwa better. So and then sema spoken words wako pale nje, they are growing. Unaweza wa advise aje? Wana grow, sema wana coach. To never give up.
the journey can be difficult and hard, but never give up and always put yourself out there. Ukisikia kuna opportunity ya open mic, enda. Andika piece yako, fanya zoezi, enda. You never know what can happen there. So thank you for coming. So nataka upe shout out. Unajua kuna watu pale nje wamekusaidia sana kugrow kama spoken word artist. Kwanza uwape shout out and then you tell us your social media platform mahali tutakupata. Shout out family and friends. My family, my mom, dad, my aunt Winnie. I love you guys. My friends, watu wa masterclass. Nyinyi ni watu wa awesome sana. It has been an awesome journey. And I love being with you guys. Watu wengine next time. My name is Kidaka Dorcas Lungashi. Lungashi Poetic Works on social media, Instagram. So thank you sana for joining us, and the hashtag is always Vipaji Poetry Lounge at GBS TV Africa with Joshua Chama. See you next time. Thank you.